Hi friends, this is Naresh. This is my first lecture on design of mission numbers 1. In this session, I am going to explain about in, introduction about mission design and simple stresses and strains. The subject mission design is the creation of new and better missions and improving the existing ones. A new or better mission is one which is more economical in the overall cost of production and operation. The process of design is a long and time consuming one. From the study of existing ideas, a new idea has to be conceived. The idea is then studied keeping in mind its commercial success and given shape and form in the form of drawings. Okay, friends. మిషన్ డిజైన్ అనే సబ్జెక్ట్ మనకి న్యూ కాంపోనెంట్స్ని లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని వాటిని బెటర్గా డెవలప్ చేయడానికి మనం ఈ మిషన్ డిజైన్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి యూజ్ అయింది. ఓకే, సో మిషన్ డిజైన్ అనే సబ్జెక్ట్ మనకి న్యూ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ డిజైన్ అనే కాన్సెప్ట్ మిషన్ డిజైన్ అనే సబ్జెక్ట్ మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సో ఇందులో మన డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఎకనామికల్ అంటే మన ఫైనాన్షియల్గా కూడా కాంపోనెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని ఆపరేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ బేస్ చేసుకొని మనకి లో కాస్ట్లో ప్రొడక్షన్ అయిపోయే విధంగా ఏ విధంగా డిజైన్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజైన్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ అండ్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ వన్. దట్ మీన్స్ డిజైన్ అనే ప్రాసెస్ అనేది ఏదో తక్కువ టైంలో ఏదో 1 డే 2 డేస్ లేదు 10 డేస్ ఇట్లా అయిపోద్ది అనుకుంటే కష్టం. ఈ డిజైన్ అనేది లాంగ్ ప్రాసెస్, సో ఎక్కువ టైం పట్టిద్ది. సో దానికి తగ్గట్టు మనకి అవుట్పుట్ అనేది కూడా వస్తుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది classification of mission design. The mission design may be classified as adaptive design. First one is adaptive design. In most cases, the designer's work is concerned with adaptation of existing designs. Okay, adaptive design needs no special knowledge or special skills, and it can be adapted by designers of ordinary technical training. Okay, the designer only makes minor alterations. Okay, minor alternation or minor modifications in the existing designs of the product. Okay friends, already exist అయి ఉన్న ప్రోడక్ట్స్లో చిన్న చిన్న మైనర్ చేంజెస్ని చేసి వాటిని డిజైన్ చేసే దాన్ని అడాప్టివ్ డిజైన్ అంటారు. సో ఇది తక్కువ టైంలోనే మనకి డిజైన్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న డిజైన్స్ జస్ట్ చేంజ్ చేయడమే కాబట్టి సో తక్కువ టైంలో డిజైన్ అయిపోద్ది. కాకపోతే ఇక్కడ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేయాలి. జస్ట్ దాంట్లో సబ్ పార్ట్స్ మైనర్ డిజైన్స్ మాత్రమే, మైనర్ ఆల్టర్నేషన్స్ మాత్రమే మనం చేస్తాం. ఓకే, అడాప్టివ్ డిజైన్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ డిజైన్. ఇన్ డెవలప్మెంట్ డిజైన్ it needs considerable scientific training and design ability
in order to modify the existing designs into a new idea by adopting a new material or different method of manufacturing. Okay, in this case, the designer starts from the existing design, but the final product may differ quite market markedly from the original product. Okay, friends. సో డెవలప్మెంట్ డిజైన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న కాంపోనెంట్ని తీసుకొని దాన్ని బెటర్గా డిజైన్ చేస్తాం. ఇందాక అడాప్టివ్ డిజైన్ కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న కాంపోనెంట్లో మైనర్ చేంజెస్ చేస్తే వచ్చేది అడాప్టివ్ డిజైన్. డెవలప్మెంట్ డిజైన్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న కాంపోనెంట్నే తీసుకుంటాం, కాకపోతే ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని డెవలప్ చేస్తాం బెటర్ ఎఫిషియన్సీ కోసం, బెటర్ డిజైన్ కోసం ఎంటైర్ కాంపోనెంట్ మొత్తాన్ని మనం తీసుకొని రీడిజైన్ చేస్తాం. ఓకే అండి. అదేవిధంగా దాన్ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయొచ్చు, న్యూ టెక్నిక్స్ ఎలా యూజ్ చేసి బెటర్గా దాన్ని డిజైన్ చేయొచ్చు అనేది ఈ డెవలప్మెంట్ డిజైన్స్లో వస్తుంది. ఓకే అండి. బెటర్గా డెవలప్ చేసే డిజైన్ ఎంటైర్ కాంపోనెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ new design. This type of design needs a lot of research, technical ability and creative thinking. Okay, so uh, only those designers who have personal qualities of a sufficiently high order can take up the work of new design. Okay, friends. సో న్యూ డిజైన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇది అసలు అంతకుముందు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న కాంపోనెంట్ని కాకుండా న్యూగా ఫస్ట్ టైం డిజైన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తారు. సో దీనికి చాలా రీసెర్చ్ నాలెడ్జ్ కావాలి, టెక్నికల్ ఎబిలిటీ ఉండాలి, క్రియేటివ్ థింకింగ్ అనేది ఉండాలి. సో ఇవన్నీ చాలా అవసరం న్యూ డిజైన్లో. ఓకే, ఆ డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి. ఏ కాంపోనెంట్ మీద అయితే డిజైన్ చేయాలనో ఆ కాంపోనెంట్ సంబంధించిన ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే అండి. టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, రీసెర్చ్, అదేవిధంగా క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఇవన్నీ ఉంటేనే ఆ న్యూ డిజైన్ అనేది చేయడానికి అర్హులు అనమాట. సో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే న్యూ డిజైన్ అనేవి హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఓకే అండి. The designs depending upon the methods used may be classified as, first one is rational design. This type of design depends upon mathematical formula principle of mechanics. Okay, so రేషనల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ రేషనల్ డిజైన్ అనేది మెయిన్గా మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ద్వారా మనం ఆ డిజైన్ అనేది చేస్తాం. ఓకే అండి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎంపిరికల్ డిజైన్. ఎంపిరికల్ డిజైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాక్టీస్ అండ్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో ఎంపిరికల్ డిజైన్ అనేది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ ఎంపిరికల్ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని అదేవిధంగా ప్రాక్టీస్ అంతకుముందు ఆ కాంపోనెంట్ మీద చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రాక్టీస్ కానీ లేదంటే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ తీసుకొని డిజైన్ చేయడానికి ఎంపిరికల్ డిజైన్ అంటాం. అంటే ఎంపిరికల్ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని ఎంటైర్ కాంపోనెంట్ డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తారు. Industrial design. This type industrial design mainly depends upon the production aspects to manufacture any machine component in the industry. Okay, so industrial design అనేది మెయిన్గా దేని మీద డిపెండ్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆస్పెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ కంపెనీ ఇండస్ట్రీ యొక్క డిజైన్ అనేది మెయిన్గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. And fourth one is optimum design. It is the best
Optimum design is the best design for the given object to function under the specified constraints. It may be achieved by minimizing the undesirable effects. Okay, so optimum design అనేది మనం ఏంటంటే ఆల్రెడీ చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ లెంతీగా ఉన్న వాటిని సింపుల్గా షార్ట్ వేలో దానికి డిజైన్ చేయగలిగే విధానం దాని మొత్తాన్ని ఆప్టిమమ్ డిజైన్ కిందకి వస్తుంది. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ సిస్టమ్ డిజైన్. ఇన్ system design is the design of any complex mechanical system like a motor car. Okay, ఒక ఎంటైర్ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేయటాన్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ కార్ యొక్క ఎంటైర్ కాంపోనెంట్స్ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేసుకుంటూ ఓకే వాటికి సంబంధించిన వాల్యూస్ కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎంటైర్ ఆ సిస్టమ్ మొత్తం ఆ కార్ యొక్క సిస్టమ్ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేయటాన్ని సిస్టమ్ డిజైన్ అంటారు. బైక్ తీసుకుంటే బైక్ ఎంటైర్ బైక్ అట్లా ఎంటైర్ ఒక ప్రోడక్ట్ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేయడం సిస్టమ్ డిజైన్ అంటారు. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ డిజైన్. ఎలిమెంట్ డిజైన్ ఈజ్ ది డిజైన్ ఆఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ సిస్టమ్ లైక్ పిస్టన్, క్రాంక్ షాఫ్ట్, కనెక్టింగ్ రాడ్ ఎక్స్ట్రా. ఓకే, సో ఎలిమెంట్ డిజైన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే పర్టికులర్గా మన యొక్క మిషన్స్ మెకానికల్ మిషన్స్లో యూజ్ చేసే ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ని ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ని డిజైన్ చేయటాన్ని ఎలిమెంట్ డిజైన్ అంటాం. సో ఎలిమెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే క్రాంక్ షాఫ్ట్, పిస్టన్, సిలిండర్, రివిట్స్, ఓకే, కప్లింగ్స్, కీస్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి. అంటే మన ఇప్పుడు బైక్ తీసుకోండి, బైక్లో నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. సో అందులో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని డిజైన్ చేయటాన్ని ఎలిమెంట్ డిజైన్ అంటాం. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్. So this type of design mainly depends upon the use of computer systems to assist in the creation, modification, analysis, and optimization of a design. Okay friends. So computer aided design అనేది దాంట్లో మెయిన్గా కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ని మనం యూజ్ చేసి ఆ డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం యూజ్ చేసి ఆ కాంపోనెంట్స్ యొక్క డిజైన్ని సిస్టమ్స్లో మనం డ్రా చేసి వాటిని మోడలింగ్ చేసి అనలైజింగ్ చేసి బెటర్ డిజైన్ని మనం డిజైన్ చేయటాన్ని కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ అంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ మిషన్ డిజైన్ types. Now coming to the general procedure in mission design. In designing a mission component, there is no rigid rule. The problem may be attempted in several ways. However, the general procedure to solve a design problem is as follows. So ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఒక డిజైన్ కాన్సెప్ట్ ఏ విధంగా స్టెప్స్ వైజ్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా డిజైన్ అనేది చేస్తామనేది ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ నీడ్ ఆర్ ఎయిమ్. Need or aim. First one is need, recognition of need or aim of the subject. First of all, make a complete statement of the problem. Okay, make a complete statement of the problem indicating the need. Okay, indicating the need, aim or purpose for which the mission is to be designed. Okay,
ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి, ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం, ఆ కాంపోనెంట్ డిజైన్ చేయాలి, ఆ కాంపోనెంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి, లేదు దాన్ని ఏ విధంగా బెటర్గా మనం చేయాలనుకుంటున్నాం. అసలు ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి ఆ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ లేదంటే దాంట్లో ఉన్న అవసరాన్ని కానీ మనకి ఏమి కానీ ఫస్ట్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని అది ఫస్ట్ స్టెప్గా తీసుకొని రిమైనింగ్ మనం డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ సింథసిస్ ఆర్ మెకానిజమ్స్. Select the possible mechanism or a group of mechanisms which will give the desired motion. Okay, మన సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ప్రాపర్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం రెక్టిఫై చేయడానికి ఎలాంటి మెకానిజమ్స్ని వాడాలి. 4 బార్ మెకానిజమా, డిఫరెంట్ మోషన్స్, లేదు లీనియర్ మోషనా, రెసిప్రోకేటింగ్ మోషనా, రోటరీ మోషనా, ఓకేనా, స్లైడింగ్ మెకానిజమా, రోటరీ మెకానిజమా. సో ఇట్లా మనకి అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, అక్కడ ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజంని యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెకండ్ స్టెప్లో. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. Find the forces acting on each member of the mission and the energy transmitted by each member. So థర్డ్ కేసులో మనం అసలు ఎంటైర్ కాంపోనెంట్ ఆ మెకానిజంని డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆ మెకానిజమ్స్ ఆ జాయింట్స్ మీద కానీ ఆ కాంపోనెంట్ మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంది, షేర్ ఫోర్సెస్, ఇది టెన్సైల్ ఫోర్సెస్, కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతుంది అనేది, అదేవిధంగా ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి అవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ద్వారా చేయాలి. And fourth one is material selection. It is very important for design of mechanical components. Select the material best suited for each member of the mission. Okay, ఆ మిషన్ లేదా ఆ కాంపోనెంట్ని డిజైన్ చేసిన తర్వాత దానికి సూటబుల్ మెటీరియల్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, బ్రాస్, ఓకే, ఆర్ కాపర్, ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే అక్కడ మనకి బెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. Design of elements are size and stresses. In fifth case, find the size of each member of the mission by considering the force acting on the member and the permissible stresses for the material used. It should be kept in mind that each member should not deflect or deform than the permissible limit. Okay, so each component ఈ కేసెస్లో కాంపోనెంట్ యొక్క సైజ్, ఆ సైజ్ని, అదేవిధంగా ఆ ఫోర్సెస్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అక్కడ దాని మీద యాక్ట్ అవుతుంది అనేది ఆల్రెడీ అనలైజ్ చేసుకొని ఆ ఫోర్సెస్కి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న మెటీరియల్ అనేది విత్ స్టాండ్ చేసుకొని ఉండిద్దా లేదా, అంటే విత్ ఇన్ ది పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్లో మనకి ఆ కాంపోనెంట్ డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెసెస్ అనేవి విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్లోనే ఉండయా లేదా అనేది మొత్తం చెక్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్త్ కేసులో. ఓకే అండి. అండ్ సిక్స్త్ స్టెప్ ఈజ్ మోడిఫికేషన్. Modify the size of the member to agree with the past experience and judgment to facilitate manufacture. The modification may also be necessary by consideration of manufacturing to reduce the overall cost. Okay, so మనకి ఈ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న 5 స్టెప్స్లో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని బెటర్గా మనం డిజైన్ చేయాలనుకుంటే, ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటే ఆ మోడిఫికేషన్స్ చేసుకొని, అదేవిధంగా ఏదైనా కాస్ట్ తగ్గించాలి అనుకుంటే కాస్ట్ తగ్గించడానికి ఏదైనా పర్టికులర్ డిజైన్ ఏమైనా ఉందా, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మొత్తాన్ని ఈ మోడిఫికేషన్ సిక్స్త్ స్టెప్లో
మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ seventh step is detailed drawing. Draw the detailed drawing of each component on the assembly of mission with complete specification for the manufacturing process suggested. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఆ కాంపోనెంట్ని డిజైన్ చేసి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించే ముందు ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసే వర్కర్స్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఏ విధంగా ఎలాంటి షేపు అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం ఏ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ యూజ్ చేసి ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క షేప్ని మనం తీసుకురావాలి. డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ద్వారానా, మిల్లింగ్, షేపర్ మిషనా, లేదా ఏ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ వేయాలి. సో ఇవన్నీ పర్టికులర్గా డ్రాయింగ్స్లో ఆ షేపు, డైమెన్షన్స్, అదేవిధంగా ప్రాసెస్ షీట్ కాంపోనెంట్ని ఏ విధంగా ఏ మిషన్ మీద మనం ఆపరేషన్ చేయాలి అనేది మొత్తం ప్రాసెసింగ్ షీట్ ఇలాంటివన్నీ డీటెయిల్డ్గా డ్రాయింగ్ షీట్లో వాటిని డ్రా చేసి డ్రా చేసిన వాటిని అంటే మాన్యువల్ డ్రాయింగ్స్ కానీ లేదా ఆటోక్యాడ్ మన క్యాడ్ డిజైన్స్ ఉంది కానీ క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ని యూజ్ చేసి మనం డిజైన్ చేసిన కాంపోనెంట్కి సంబంధించిన ఎంటైర్ డ్రాయింగ్స్, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూస్, ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్, సెక్షనల్ వ్యూస్, ఓకే, లిమిట్స్, ఫిట్స్, టాలరెన్సెస్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి మనం ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి పంపించాలండి. సో ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి డీటెయిల్డ్ డ్రాయింగ్స్ పంపించిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా జరిగి అప్పుడు మనకి ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగి అప్పుడు ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది తయారైంది ఆ ఫ్యాక్టరీలో. ఆ తయారైన ప్రోడక్ట్ని మనం మార్కెటింగ్ చేస్తాం తర్వాత. ఓకే అండి. సో the component as per the drawings is manufactured in the workshop. This chart for general procedure in mission design is shown here. Okay. When there are number of components in the market having the same qualities of efficiency, durability and cost, then the customer will naturally attract towards the most appealing product. Okay. Okay friends, market lo same products, okay, సేమ్ క్వాలిటీస్, ఎఫిషియన్సీస్ అనేవి దొరుకుతూ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నప్పుడు కస్టమర్ అనేవాడికి ఏదైతే మోస్ట్ అట్రాక్టివ్గా ఉంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది దానికి ఎక్కువగా న్యాచురల్గా కస్టమర్ అనేవాళ్ళు అటువైపుకే మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు. సో మనం డిజైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి దాని యొక్క కెపాసిటీ, దాని యొక్క క్వాలిటీని బేస్ చేసుకొని మనకి సేల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మిషన్ డిజైన్ అనే ఈ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసి ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ని మనం డిజైన్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. సో కంప్రెసర్స్ని, జనరేటర్స్ని డిజైన్ చేయొచ్చు. జనరేటర్స్ యొక్క కనెక్టింగ్ పార్ట్స్, మెకానికల్ పార్ట్స్ని డిజైన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా మెరైన్ షిప్పింగ్ యార్డ్లో మనకున్న షిప్పింగ్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్, ఓకే, పేపర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న మెకానికల్ మిషనరీస్ని డిజైన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఇన్ మెడికల్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేసే రోబోట్స్, వాటికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ డిజైన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా హార్వెస్టింగ్ మిషన్స్ని కానీ లేదంటే లిఫ్టింగ్ మిషన్స్, ఓకే, నెక్స్ట్ బోర్వెల్స్, బేరింగ్స్, లార్జ్ బేరింగ్స్ అండ్ స్మాల్ బేరింగ్స్ని డిజైన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా జేసీబీస్ అనే క్రేన్స్, జేసీబీస్ని డిజైన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా హార్వెస్టింగ్ మిషన్స్, ఓకే, సో హార్వెస్టింగ్ మిషన్స్ని, అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి షిప్పింగ్ యార్డ్లో ఉన్న మిషనరీస్, అదే ఇక్కడ చూడండి ఈ మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాక్టరీస్లో హ్యాండిల్ చేసే ఎక్విప్మెంట్స్,
ఓకే, లోడ్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ వీటన్నిటిని మన ఈ డిజైన్ అనే మిషన్ డిజైన్ అనే సబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అదేవిధంగా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, ఏరోప్లేన్స్ వాటి యొక్క సస్పెన్షన్స్ డిజైన్ చేయడానికి కానీ దాని యొక్క బాడీ డిజైన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ షాప్స్ డిజైన్ చేయడానికి కానీ, ఓకే, లోకోమోటివ్ ఇంజన్ పార్ట్స్ వాటి డిజైన్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ యూజ్ చేసే స్ప్రింగ్స్, యాక్సిల్స్, ఓకే, అదే ఈ ట్రాక్స్, ఈ పైన ట్రైన్ యొక్క లోడ్ బేస్ చేసుకొని ఎంత స్ట్రెంత్ ఉన్న ఈ రైల్వే ట్రాక్స్ని మనం డిజైన్ చేయాలి, ఎంత సైజులో డిజైన్ చేయాలి అనేది కూడా మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా క్రాంక్ షాప్స్, ఐస్ ఇంజిన్స్, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్లో యూజ్ చేసే క్రాంక్ షాప్, నౌ టర్బైన్స్ అండ్ మీరు చూస్తే యుద్ధానికి సంబంధించిన వార్కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ వాటి యొక్క డిజైన్ చేయడానికి, అదేవిధంగా హ్యాలో షాప్స్ని డిజైన్ చేయడానికి, సాలిడ్ షాప్స్ని డిజైన్ చేయడానికి, ఓకే, అదేవిధంగా స్ప్లైన్ షాప్స్ని డిజైన్ చేయడానికి, బేరింగ్స్ని డిజైన్ చేయడానికి, అదేవిధంగా లీఫ్ స్ప్రింగ్స్ని డిజైన్ చేయొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసి. అదేవిధంగా సస్పెన్షన్స్, కంప్రెషన్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ టెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ వీటిని డిజైన్ చేయడానికి మనకి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది యూజ్ అయింది. అదేవిధంగా రివిటెడ్ జాయింట్స్ డిజైన్ చేయడానికి, ఓకేనా, ఆ రివిట్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఈ మెటల్ స్ట్రక్చర్స్ని డిజైన్ చేయడానికి కానీ, ఆ స్ట్రక్చర్ ఆ లోడ్ని బేర్ చేయడానికి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న రివిట్స్, ఏ విధంగా రివిట్స్ వేయాలి, ఈ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం మనకి ఈ సబ్జెక్ట్లో కవర్ అయిందండి. అదేవిధంగా పెద్ద వాటర్ పైప్ లైన్స్ని డిజైన్ చేయడానికి కానీ, పెద్ద స్ట్రక్చర్స్ని డిజైన్ చేయడానికి, ఓకే, సో ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ డిజైన్ చేయడానికి మనకి ఈ డిజైన్ అనే సబ్జెక్ట్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తర్వాత మనకి మెయిన్గా మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ డిజైన్ చేయడానికి ప్రాపర్ మెటీరియల్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాంట్లో మెటీరియల్ టైప్స్ అనేవి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ ఆఫ్ గ్రేట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ ఎ డిజైన్ ఇంజనీర్. The machine elements should be made of such a material which has properties suitable for the conditions of operation. In addition to this, a design engineer must be familiar with the effects with the manufacturing process and heat treatment have on the properties of the materials. Now coming to the classification of engineering materials. Engineering materials are mainly classified as metals and non-metals. The metals may be further classified as ferrous metals and non-ferrous metals. The ferrous metals are those which have the iron as their main constituent, such as cast iron, wrought iron, and steel. Okay, the ferrous metals are those which have the iron as their main constituent, such as cast iron, wrought iron, and steel. So, ఏ metals లో అయితే ఐరన్ అనేది మెయిన్ కంపోజిషన్గా, ఐరన్ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది మేజర్గా ఉంటే ఆ మెటల్స్ని ఫెర్రస్ మెటల్స్ అంటాం. ఐరన్ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటే, రిమైనింగ్
మెటల్ రిమైనింగ్ వాటితో పోలిస్తే ఐరన్ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది కన్సిడరబుల్లీ నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటే వాటి నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ అన్నాం. ఓకే, నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ are those which have a metal other than iron as their main constituent, such as copper, aluminum, brass, tin and zinc. Okay, so iron అనేది తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండి అదర్ ఐరన్ కాకుండా రిమైనింగ్ మెటల్స్ అనేవి ఎక్కువ కంపోజిషన్లో ఉంటే వాటిని నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ అంటాం. ఓకే, సో నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కాపర్, అల్యూమినియం, బ్రాస్, టిన్, జింక్. ఓకే, అదే ఫెరస్ మెటల్స్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాస్ట్ ఐరన్, రాట్ ఐరన్, మైల్డ్ స్టీల్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. ఓకే, లో కార్బన్ స్టీల్, హై స్ట్రెంత్ స్టీల్స్. ఓకే, అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి గ్లాస్, రబ్బర్, ప్లాస్టిక్, వుడ్, కాంక్రీట్. ఓకే, అంటే అసలు ఐరన్ కాంటెంట్ అనేది అసలు లేనటువంటి వాటిని నాన్ మెటల్స్ అంటాం. అంటే ఐరన్ ఫెరస్ యొక్క కంటెంట్ అనేది అసలు 0. ఓకే, సో ఐరన్ యొక్క కంటెంట్ 0% ఉన్న వాటిని నాన్ మెటల్స్ అంటాం. సో నాన్ మెటల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ గ్లాస్, రబ్బర్, ప్లాస్టిక్, వుడ్, కాంక్రీట్. ఓకే, now these are some examples for engineering metals: copper, aluminum, zinc, lead, iron. Okay, these all are valuable metals. Now I am going to discuss about proper selection of materials for engineering purpose. The selection of a proper material for engineering purpose is one of the most difficult problem for the designer. The best material is one which serves the desired object at the minimum cost. Okay, ప్రాపర్ మెటీరియల్ సెలెక్షన్ అనేది ప్రతి ఇంజనీర్కి చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం. సో ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ డిజైన్ చేసామంటే ఆ కాంపోనెంట్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ని బేస్ చేసుకొని థర్మల్ ఫోర్సెస్ అవ్వచ్చు, ఓకే, ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ అవ్వచ్చు. సో ఆ ఫోర్సెస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఆ ఫోర్సెస్ని తట్టుకోవడానికి అండ్ విత్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. ఐరన్, కాపరా, కాంక్రీటా, వుడ్. సో ఏం మెటీరియల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డిజైన్ ఇంజనీర్ అనేవాళ్ళు కంపల్సరీ ఒక కాంపోనెంట్ని డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆ డిజైన్ చేసిన ఆ లోడ్ దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ని బేస్ చేసుకొని ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాపర్గా మెటీరియల్స్ సెలెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం. ఇంజనీర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది. ఓకే, మెయిన్గా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మెటీరియల్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తామంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్. సో మనకి మన చుట్టూ పరిసరాల్లో కానీ మన దగ్గర కానీ ఆ మెటల్ అనేది లేదా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న మెటీరియల్ అనేది అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైటానియం మెటీరియల్ తీసుకోండి. టైటానియం అనేది చాలా రేర్ మెటల్. ఓకే, సో టైటానియం అనే మెటల్తో మీరు కాంపోనెంట్స్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, చాలా కాస్ట్లీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అది చాలా రేర్ మెటల్ ప్లస్ మనకి అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అదే మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్న మెటల్స్, మన దగ్గరలో ఉన్న మెటల్స్, తక్కువ కాస్ట్కి వచ్చే మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటిని డిజైన్ చేస్తే ఆ మెటీరియల్స్ని అప్పుడు మీకు తక్కువ కాస్ట్లో డిజైన్ ఆ ప్రొడక్షన్ అనేది అయిపోద్ది. సో అందుకని మనకి మన దగ్గరలో ఉన్న మెటీరియల్స్ వాటికి అవైలబిలిటీని బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ వన్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ సూటబిలిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ ఫర్ ది వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఇన్ సర్వీస్. అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే మెటీరియల్స్ అనేవి మన యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్కి తగ్గట్టు అవి
బేర్ చేయగలవా లేదనేది మనం అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అవుట్ సైడ్ అంటే మనకి గార్డెన్స్లో కానీ లేదు డైరెక్ట్గా కాలువల మీద ఇట్లా పైప్ లైన్స్ అనేవి నేను వేయాలనుకున్నాను. పైప్ లైన్ వేయాలనుకుంటే మనకి ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అంటే వర్షాలు పడ్డప్పుడు కానీ లేదంటే మామూలుగా ఉండేది మనకి వెట్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని రస్ట్ అనేది పట్టకుండా ఏ మెటల్ని యూజ్ చేయాలి అనేది ప్రాపర్గా మనకు అంటే వర్కింగ్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఏం మెటల్ యూజ్ చేయాలనేది ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ తీసుకోండి. ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ తీసుకుంటే అక్కడ ఆ హీట్ని బేస్ చేసుకుని ఆ హీట్కి తట్టుకోవడానికి అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ అనేది తీసుకుంటే ఆ హీట్ని అది విత్స్టాండ్ చేసుకోగలదు, బేర్ చేయగలదు అనేది దాన్ని బట్టి అక్కడ మెటల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే ఒక్కొక్క అప్లికేషన్లో మనకి అక్కడ యాక్ట్ అవుతున్న లోడ్స్ని సర్వీస్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. సో నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునే మెటీరియల్ యొక్క కాస్ట్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి మరి హై కాస్ట్ మెటీరియల్స్తో మనం ఏదైనా కాంపోనెంట్ తయారు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క కాస్ట్ కూడా వెరీ హైగా ఉంటుంది. సో వెరీ హై కాంపోనెంట్స్ని మనం మార్కెట్లో వేరే కంపెనీస్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ యొక్క కాస్ట్లో మనం పోటీ పడలేము. సో అన్నీ తక్కువ కాస్ట్లో ఏ విధంగా అయితే మనకి బెటర్ చీప్ అండ్ బెస్ట్ కాంపోనెంట్ మనం ఎలా చేయగలము అనేది మాత్రం మెయిన్గా దృష్టిలో పెట్టుకొని డిజైనర్స్ అనేవాళ్ళు ఆ మెటీరియల్ సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీస్ త్రీ ఆర్ ది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. Now these are the some physical properties of metals. Okay, these all are the examples for metals. These are the densities. Okay, so densities are very important because the strength of the component mainly depends upon density. Okay, strength mainly depends upon density. So the density is very important. And melting point, thermal conductivity, coefficient of linear expansion. Okay, these all are very important. These all are physical properties for metals. Okay, these are the values for the corresponding metals. Now mechanical properties. So the mechanical properties of the metals are those which are associated with the ability of the material to resist mechanical forces and loads. Okay, these mechanical properties of the metal include strength, stiffness, elasticity, plasticity, ductility, brittleness, malleability, toughness, resilience, creep, hardness. Okay friends, these all are mechanical properties. So strength, load act అయినప్పుడు load the ability of a material to withstand the ability of a material to resist the externally applied forces without breaking or yielding. Okay, strength means the ability of a material to resist the externally applied forces without breaking or yielding. ఆ ప్రాపర్టీని స్ట్రెంగ్త్ అంటారు. అదేవిధంగా స్టిఫ్నెస్ అంటే the ability of a material to resist deformation under stress. Okay, stiffness అంటే ability of a material to resist deformation under stress. Now third one is elasticity. Elasticity is the property of a material to regain its original shape after deformation when the external forces are removed. Okay friends, and fourth one is plasticity. It is quite opposite to the elasticity. Plasticity is the property of a material which retains the deformation produced under the load permanently. Okay, ductility is the property of a material enabling it to be drawn
into wire with the application of tensile force. Okay, that is ductility. And the next one is the brittleness. Brittleness is the property of a material opposite to the ductility. Okay, now brittleness is the property of breaking of a material with little permanent distortion. Okay, cast iron is a brittle material. Okay, example for brittle is cast iron. Cast iron having brittleness property. Now, next one is malleability. It is it is a special case of ductility which permits materials to be rolled or hammered into thin sheets. Okay? A malleable material should be plastic, but it is not essential to be so strong. And another one is toughness. Toughness is the property of a metal to resist fracture due to high impact loads like hammer blows. Okay. Now another one is resilience. It is the property of a material to absorb energy and to resist shock and impact loads. And another one is creep. When when a part is subjected to a constant stress at high temperature for a long period of time, it will undergo a slow and permanent deformation called creep. Okay? Creep property, is considered in designing internal combustion engines, boilers, and turbines. And the last one is hardness. Hardness is a very important property of the metals and have a wide variety of meanings. It embraces many different properties such as resistance to wear, scratching, deformation, and machinability like this. It also means the ability of a metal to cut another metal. The hardness is usually expressed in numbers which are dependent on the method of making the test. Okay, the hardness of a metal may be determined by the tests: Brindle hardness test, Rockwell hardness test, Whisker hardness test, Shore scleroscope. Okay, friends. In next class, I will discuss about stress strains. Okay, friends. Thank you.